Powers of the managers and delegation in a SLP, in a Société en commandite spéciale, Special Limited Partnership. March 11, 2021. Bertrand Mariot. Hello and welcome. The principle laid down by the law is that each manager may carry out on behalf of the company all acts necessary or useful for the achievement of the company's purpose. The partnership agreement of the Luxembourg Special Limited Partnership, the SLP, Société en commandite spéciale, may restrict the powers of the managers. However, such restrictions are not binding on third parties, even if they are published. The articles of association may also mention that one or more managers are entitled to represent the company alone or jointly. And in this case, this clause is binding on third parties under the conditions provided for in Title 1, Chapter 5 bis of the amended law of 19th December 2002 on the Register of Commerce and Companies and the accounting and annual accounts of undertakings. Finally, and still on a contractual basis, in the partnership agreement, the managers of an SLP may delegate their powers to one or more adjuncts who are only responsible for the execution of their mandate. If this video was interesting, you can subscribe to our channel Bertrand Mariot Avocat on YouTube. You can also support us by putting a 5-star review on Apple Podcasts in the Law and Impact podcast. And let's wrap up with the references for today. Article 320-3, paragraph 3 and 4 of the law of 10 August 1915 on commercial companies. Article 320-3. Paragraph 3. So it's in French. So le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leur pouvoir à un ou plusieurs mandataires et qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. 320-3, alinéa 3. And finally, 320-3, paragraph 4 of the law of 10 August 1915 on commercial company. À moins que le contrat social n'en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions apportées par le contrat social au pouvoir des gérants ne sont opposables aux tiers même si elles sont publiées. Ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société seul ou conjointement. Et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre 1er, chapitre 5 bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre, le commerce et les sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Article 320-3, alinéa 4 de la loi de 1915 from the 1915 Law on Commercial Companies. You may also refer lastly to our article Les pouvoirs des gérants et la délégation in un SCSP dated, qui datait du 15 juillet 2020, Bertrand Mariot. Voilà. So that was for today. It was powers of the managers and delegation in an SLP, in a Société en commandite spéciale. 329 for the podcast and 318 for the video. You can see all that on our website, marioavocat.com/vademecum. Thank you very much indeed. Bye bye.